Welcome back, my friends from Bangladesh. I had a couple requests for this one. It's the behind the scenes or behind the magic for Obak Bhalobasha from Coke Studio Bangla Season 3. For everybody who's new to my channel, I reacted on Obak Bhalobasha from Coke Studio Bangla, the old version from 1994 and the newer recording, I think from 2007, but correct me if that's the wrong number. So basically, I reacted 3 times to this legendary song by Warfaze. Plus, I do know the behind the scenes reaction. And yeah, let me know if this is cool for you that I make a behind the scenes reaction. I had a couple requests for this. It's not really a music reaction, but it's related to music. So let me know if I should do this in the future for other songs by Coke Studio Bangla as well. This would be interesting for me to know. I would say we dive right into this after the intro. Alright, I have subtitles activated. I'm not sure if they talk in English and Bengali, but I wanted to be sure and I turned on the subtitles, so let's actually check Coke this out. Studio Bangla, Season 3. It's a little loud. সব আলো নিভে যাক আধারে শুধু জেগে থাকই দূরের তারারা I really quick want to say this. Of course, a nice choice to start the video with the original audio from the song, but with different video footage. That is really cool. And bro, I realized once again how much I like this song and basically every version I heard so far. আমাদের সারগাম থেকে 1994 এ 1994, you see? অক্টোবর নভেম্বরের দিকে অক্টোবর হবে, হ্যাঁ, তোমার সব পত্রিকায় একটা বিজ্ঞপ্তি আসলো, কোকা-কোলা ব্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, ফার্স্ট ব্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড 1994। আমার কাছে টাকা নাই, আপনার স্টুডেন্ট ওর কাছে ওরকম নাই। তখন আমরা আমাদের যাতায়াত ছিল হলো রেইনবোর কবির ভাই, ওনাকে আমি বললাম যে এরকম একটা কম্পিটিশন হচ্ছে, আমরা কি পার্টিসিপেট করবো? উনি দেখলেন বিজ্ঞপ্তিটা, বলেন ডেফিনেটলি পার্টিসিপেট করবো। কবির ভাই এখানে যে So it's a competition that they took part in from Coca-Cola, right? So this was already 1994, right? So he said they didn't had any money back then. Babna was a student. They didn't had any money, but they probably can get a prize money from this competition. That's how I understood the story, the history of the song right here. ক্রাইটেরিয়া দিয়েছে যে যেভাবে সাবমিট করতে হবে ওগুলা করার টাকা পয়সা। Okay. উনি সাথে সাথে ক্যাশ থেকে টাকা বার করে দিল। যা যা লাগে সবকিছু করো। কবির ভাই রেকর্ড করে দিল 5টা ক্রমে সবকিছু, এগুলো করে 5টা খাম করে আমি ওই অ্যাড্রেস দিয়েছিল ওখানে আমি জমা দিলাম। তা গেলাম আমি, বাবনার সঞ্জয় স্টেজে ডাকলো, আমাদের গান বাজানো শুরু হলো। ফার্স্ট ব্যান্ড কোকা-কোলা ব্যান্ড মিউজিক ফার্স্ট কোকা-কোলা মিউজিক অ্যাওয়ার্ডে হয়েছে ওয়ার্ড। Wow. Okay. They won the Coca-Cola Music Award back then when they basically had no money to make the necessary steps to make the submission to the award. And from this music store, the guy, he gave them money so they could make the submission, so they could get the recordings and all that type of stuff. Bro, that is such a cool story somehow. I kind of get why they put this in the beginning right here. That's like the dream of basically every small artist, kind of, you know. The crest. সার্টিফিকেট দিলেন। আমাদের 1996 এ থার্ড অ্যালবাম রিলিজ হয় জীবনধারা। তা যেহেতু আমরা কোকা-কোলা ব্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, ফার্স্ট ব্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডে আমরা প্রথম হই, ফার্স্ট হই,
তা আমাদের জীবনধারা অ্যালবামে কোকাকোলা স্পন্সর করে। Success story. তো কোকের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আমাদের সেই 94 থেকেই চলে আসছে এবং এখনো আছে। So they kind of explain and their connection to Coca-Cola in general was back then already and is still today, 30 years later. It's 30? Yeah, 30 years later, basically. Yeah, that's nice advertisement for Coca-Cola as well, because like it's like an eternal friendship kind of this thing, and they sponsored their third studio album. Okay, they have a history together. It's completely different kind of song. এটার কিন্তু একটা অন্য একটা প্রশান্তি দেয় গানটার মধ্যে, একটা অন্যরকম একটা tranquility is a nice word. এবং এটা ওদের ভার্সিলিটিও দেখায় যে ওরা কতটা ভার্সেটাইল। একটা যেটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যেটা হলো গিয়ে যে সিন্স ইটস আ লাইভ হবে এবং সেখানে একটা 10 জনের অর্কেস্ট্রা টিম ছিল, 8 জনের একটা কোয়ার টিম ছিল, তো এবং এগুলো লাইভ টেক হবে। এর বাইরে সন্তুর ছিল, সিতার ছিল, তানপুরা ছিল, বাকি বাবনা ভাইয়ের ভয়েস, মাসল মেমোরিতে ওয়ারফেজ বিষয়ক যেটা আছে, যে একটা রক একটা অ্যাটিটিউড তাদের মধ্যে এটা যেটা থাকে। এখন সেটা তো আমরা সবসময় দেখে ফেলছি ওয়ারফেজ কীরকম, আর সেটা থেকে বের করা যায় কীভাবে এটাকে। তখন আমরা খুঁজতে 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 যেটা হলো গিয়ে আমরা পেলাম যে গানটার হিস্ট্রিটা কি। এই গানটার টাইটেল প্রথমে So he describes how difficult it was to record this Coke Studio performance because of how many people involved, and they have they already have a vision of this song, and it's a rock song, and they changed the genre basically in this performance, and that was the difficulty. Okay, that makes a lot of sense. গানটার হিস্ট্রিটা কি? এই গানটার টাইটেল প্রথমে পাবনা বা সবাই দিয়েছিল সব আলো। আমি বলছি না, এটা এমন একটা গান, অবাক ভালোবাসা, এই ভালোবাসার কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই, কোনো এক্সপ্রেস করতে পারবো না, সো এটা অবাক ভালোবাসাই হবে। গানটার টাইটেল অবাক ভালোবাসা হবে। Obak Bhalobasha means wonderful love. And what does Baloba mean? Then again, if Baloba is not such a nice title for the song. And the album was called like that as well, Obak Bhalobasha. অ্যালবাম অবাক ভালোবাসা হবে। হৃদয় ভরে যাক অস্তিত্বের আনন্দে, এটাই হলো থিমটা। যে আমরা আসলে আমাদের লাইফের জন্য তো আসলে we didn't work for it, right? And yet we were given a beautiful life. And সেখানে আমরা at the top of the life, তো সেটার জন্য কৃতজ্ঞতা যে আমি তো আসলে এটার জন্য কাজ করি নাই। সো পুরা জিনিসটাই বোনাস, পুরা জিনিসটাই একটা গ্রেটফুলনেস থাকা উচিত প্রতিটা মুহূর্তের জন্য। এই গানটা ইজ অ্যাবাউট লাভ অফ গ্র্যাটিটিউড অর লাভ অফ এক্সিস্টেন্স। তখন আমরা বইটা পড়ি। Yeah, that is what you told me after this reaction on the song, the content of the song, what it's actually about. It's about this gratitude towards life, to be alive, the gratitude to exist, to be sent here by Allah, and because he says it very, very interesting right here. It's a bonus. It's nothing we worked for to be on this planet, but we got it anyways. And that's what gratitude deserves, basically. বোধহয় সেকেন্ড ইয়ারে তো আমরা কক্সবাজার With around 17 classmates তখন গেলাম আর কি। আমার জন্য তখন কক্সবাজার যাওয়াটা প্রথমবারের মতো ছিল। তো এত বড় একটা জিনিস দেখলে পরে একটা বড় একটা অনুভূতি হয়, হ্যাঁ, কারণ একটা ইমোশনাল একটা চার্জিং হয় আর কি। হ্যাঁ, গানটা শুট করা ছিল, কথাটা লেখা ছিল না পুরোপুরি। সো টিএনটি রেস্ট হাউসের উপরে, এটা টিলার উপর একটা জায়গা, তো ওটা বারান্দার শেষ কোনায় সমুদ্রের দিকে ওই পাটটাতে বসে যখন সন্ধ্যা হচ্ছিল তখন কথাগুলো এমনিতেই আসলো আর কি। তো আমার বন্ধুরা যখন সন্ধ্যায় ফেরত আসলো তখন ওরা গানটা একদম ফ্রেশ আউট অফ ওভেন শুনছে আর কি। Yeah, that as well. You told me in the comments that where the song got created and how it got inspired by
their trip to the Cox's Bazar, and he's sitting on the balcony with beach view. And what he said right here, I didn't know the song basically already existed, but not the lyrics. And he probably had the song on some earphones or something like this, and then he wrote the lyrics to it, and in the evening he showed this to the band or to the friends. I don't know what he said right here. Yeah, and the Cox's Bazar is somewhat pretty impressive. I haven't seen, maybe I should check this real quick, because I've heard this now so often. I should maybe check if I see nice pictures of it. That's the beach. I mean, there should be. What I actually would need is like a big drone shot or something like this, something from very far away, something like this. TripAdvisor. I mean, yeah, that's beautiful. You can see that the sea level is very low right here. So wonder how it looks when it's way more above. Can we get it big? No, we can't. Yeah, and I don't know where he be sitting, but it's depending on like how much of the beach you can actually see, I guess. Okay. That was the practicing time right there. Nice impressions from the background, the choir. প্রথমে যে হামটা শুনো, that was the first starting point, যে এটা ট্রিটমেন্ট কিরকম করা যায়। এবং প্রথমে থেকেই মাথায় যখন ছিল যে আমরা আসলে কোয়ার ইউজ করব, স্ট্রিংস ইউজ করব, সো প্রথমে ইনিশিয়ালি একটা স্ক্র্যাচ আমি ডিজাইন করি যে স্কোয়ার দিয়ে তো বেসড অন দ্যাট তারপরে উই স্টার্টেড ওয়ার্কিং, আস্তে 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 ডেভেলপ করতে শুরু করি। খুব মজার একটা জায়গা। So the first thing of this version from Coke Studio was to get the humming in place from the choir and the strings. What were his first thoughts he had for this production? জিনিসও যেটা হচ্ছে, এটা কিন্তু ভাবনা ভাই একটা স্কেলে গানটা গাইছে, আর পলাশ ওনার গলার স্কেল একটা, ওনার রেঞ্জটা একটা, আর পলাশের কিন্তু রেঞ্জ আবার আলাদা আরেকটা স্কেলে গায়। সো এটা কিন্তু দুইটা স্কেলে কিন্তু গানটা হয়। তো দ্যাট ওয়াজ okay, interesting that these two vocalists sang in different scales. I mean, I'm not playing a melody instrument, so I didn't notice that when reacting on it, that they had a different scale in this performance. Huh, okay, I see. It was a puzzle for us to solve, যে দুইটা স্কেলে গানটা কিভাবে করব। তো ওয়ারফেজের ব্রিলিয়েন্স ওইখানে যে ওরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে একটা স্কেল থেকে আরেকটা স্কেলে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের মধ্যে দিয়ে মাথায় রেখে স্ট্রাকচার কর্ডস দিয়ে কি হচ্ছে, কর্ডস দিয়ে একটা স্কেল থেকে কিন্তু আরেকটা স্কেলে আমরা যাই, ফ্ললেসলি জিনিসটা যায়। সো দ্যাট ওয়াজ আ ব্রিলিয়েন্ট পার্ট অফ দ্য হোল কম্পোজিশন। There was that right here. What they showed was the scale change. Okay, I see what they did there. Okay, so they did it with a pause. They switched the scales by making a short moment of silence and then switched over to the next scale. Okay, that's clever. That's kind of clever. Okay. Kind of hope I got that right, because there was no vocals right here. Hope I didn't get that wrong. But it sounded like a scale switch.
অলরাইট অবাক ভালোবাসা গানটা আমরা এর আগে আরেকটা রিমেক করেছিলাম Yes, they had a Pochola album. সেখানে আমাদের মূল টার্গেটটাই ছিল তখনকার সাউন্ড টেকনোলজি দিয়ে গানটাকে নিয়ে আসা। আমরা অরিজিনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে খুব বেশি বাইরে যাইনি, মূলত ওটার আশেপাশে ছিলাম, কিন্তু সাউন্ড Similar. একটু বেটার একটা রিলিজ ছিল এটা। Yeah, I think they shortened the song. They didn't have this guitar intro. What we had in the version from 1994. By the way, you can check right here above. I can raise my finger anymore. You can check my reaction on the version from the second version that was on the Pochola album. I reacted on that as well. That was my first reaction on Obak Bhalobasha. Maybe you want to see that, so I can advise you to do so. It was my first time listening to that song, and that's something very special, I think. সেটাও মানুষ খুব ভালোভাবে তখন নিয়েছিল এবং ওটা বেশ এখন অবাক ভালোবাসা ওটাই মধ্যে সবচেয়ে বেশি শুনে। তো এটা আরেকটা দিস ইজ আওয়ার The third time. অ্যাটেম্পট অবাক ভালোবাসা, এবং এখন কিন্তু ড্রাস্টিক্যালি ডিফারেন্ট হয়েছে। একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের দুইটা ভয়েসের স্কেল মডুলেশন করে মিলানো। এটা করতে গিয়ে আমাদের কিছু ইনোভেশনে যেটা হয়েছে, নতুন কিছু পার্টস অ্যাড হয়েছে এবং সেটার সাথে অর্কেস্ট্রেশন আসছে। তো সেই মানব থেকে ব্যান্ড যখন ফর্ম হচ্ছিল ওয়ারফেজ, তখন বাংলাদেশের যে কোনো একটা শহরে একটা ছেলে জন্ম নিচ্ছিল, এর নাম পলাশ, মানে আমার বয়সের ব্যান্ডের বয়স একই আছে। কোক স্টুডিও সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Bro, I didn't get that joke. Wait a second. When the band was founded somewhere in Bangladesh, ফর্ম হচ্ছিল ওয়ারফেজ, তখন বাংলাদেশের যে কোনো একটা শহরে a boy was born named Polash, so my age and the band's age are the same. Bro, so he is a younger Polash. Okay, he's talking about himself, bro. I didn't even get this. So he has the same Polash, the vocalist from Warfaze, has the same age as the band, and he's probably the singer nowadays from the band. Okay, I get the point. ছেলে জন্ম নিচ্ছিল, এর নাম পলাশ, মানে আমার বয়সের ব্যান্ডের বয়স একই আছে। কোক স্টুডিও সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, স্পেশালি মেকআপ আর্টিস্ট। Hey, that's some love, man. One last thing. They have like worked about 2 hours for me. Actress বানানো আর work করা। একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং যেটা হলো গিয়ে Okay, he got this. Did he have dreadlocks, braided hair? They did something with his hair. I kind of remember how his hair looked. It looked a little bit like dreadlocks. Maybe it were not red, something similar. আমরা যখন গানটা ডিজাইন করছিলাম, যখন ভিজুয়ালটা ডিজাইন করছিলাম, তখন ওইটা মাথায় ছিল যেটা হলো সাগরের পাড়, রাত্রেবেলা একটা ইনফিনিটি ফিল দেওয়া কীভাবে যায়। সেক্ষেত্রে আমরা ইউজুয়ালি যেটা হয় হলো গিয়ে কোক স্টুডিওর অন্যান্য গানগুলো ফুল ফ্রেম শ্যুট হয়, 16:9 শ্যুট হয়। আমরা ডেলিবারেটলি এই গানটা সিনেমা স্কোপ করব ভেবেছিলাম, যাতে করে যেটা হয় সিনেমা স্কোপে এক ধরনের হরাইজনটা একটু ব্রডার হয়। তো সিন্স আমরা আমাদের স্পেসটা তো আসলে লিমিটেড, হ্যাঁ, ফ্লোরের স্পেসটা, তো সেটার মধ্যে যখন দ্য নাম্বার অফ আর্টিস্ট যখন বাড়তে থাকে, তখন সেটার এক ধরনের একটা ক্লামজিনেস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেইটা থেকে বের হওয়ার একটা চিন্তাভাবনা ছিল যে সিনেমা স্কোপ করে কীভাবে কী করা যায়। আর হলো গিয়ে যখন ক্লোজ শট নেই সিনেমা স্কোপে, দ্যাটস ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আ ক্লোজ শট অফ 16:9। তো তখন Bro, he's talking about camera stuff I have absolutely no clue about. The thing is, right now I'm working as a cameraman and editor, but not for so long. I'm doing this now for 8 months total, and I have no clue. I understand what he says with 16:9. That's the standard. What we have on YouTube, for example, that's the range. I mean, you know what it is. And CinemaScope is something that I never heard. Maybe it's because there are these black borders on top and bottom, so it's even wider, and that removes the clumsiness
of the performance because they're not staggered so much, they're not so close. That's how I understand it. But CinemaScope, that's interesting, man. That's for me as a cameraman. I'm learning, and this might help me with my job. So perfect. CinemaScope. এই ধরনের দুই পাশের যে নেগেটিভ স্পেস সেটা আরো বাড়তে থাকে। খসরু ভাই আমাদের ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি এবং আমাদের আর্ট ডিরেক্টর শিহাব, দে ডিড আ ব্রিলিয়ান্ট জব। ছোটন ভাই বলছে যে একটা লাইট হাউস রাখতে পারি আমরা, সো আমরা তারপরে চিন্তা করছি হ্যাঁ লাইট হাউস তো থাকে, সো তারপরে লাইট হাউসের রেফারেন্সিং করে আচ্ছা লাইট হাউস একটা দিই, ওইভাবে লাইট হাউস আসে। তারপর হচ্ছে যে সেফটি চিন্তা করে, যেহেতু অনেক আর্টিস্ট আছে, সো আমাদের ওই আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্ট, আর্টিস্ট কম্পোজিশনের একটা বিষয় ছিল। তা আমি যখন প্রথমে বলেছি যেটা হলো কি আমি একটা সমুদ্র পাড় বানাতে চাই, সো আমার টিম থেকে ফার্স্টে বলছেন ভুলে যাওয়া আইডিয়াটা হচ্ছে না, কারণ এই সমুদ্র পাড় কি দিয়ে বানাবে, বালিটা কোত্থেকে আসবে। আমি তো জানি না, বালি তো আমার লাগবে। তবে যেটা পরে হয়েছে 2 ট্রাক বালি আসছিল 300 bro, this is insanity, man. I mean, of course it's a big project, I noticed this, but if you realize what they did for this project, how, man, 2 trucks full of sand for the set, they just, man, 300 kilograms, man. Scene birders are crazy, man. Crazy stuff. মোট আই থিঙ্ক 300 কেজি বালি। হ্যাটস অফ টু মাই টিম, মানে এটা ওরা অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে ফেলে, এবং এটা আসলে প্যাশন না থাকলে, ভালোবাসা না থাকলে, ডেডিকেশন না থাকলে হয় না। আমাদের তো এমনি একটা ইন্টেনশন ছিল যে আমরা এবার ব্যান্ডদের নিয়ে কাজ করব। সাধারণত ওয়ারফেজের কথা মাথায় আসছে, কারণ ওনারা যবে শুরু করছে এবং এখনো দে আর সো অ্যাক্টিভ, এন্ড উই অল ওয়ার সো এক্সাইটেড বিকজ লাইক দা ওয়ারফেজ, ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি ওয়ারফেজের গান শুনে। তার আগে আমরা শুনছি যে টিউ ভাই অনেক রাগী। হ্যাঁ। Okay, so they're happy that they could work together with Warfaze because they're legends in their genre. Tipu Bai, wait a second. But I've heard that Tipu Bai is very grumpy. Now that's an anecdote, right? He's telling probably, I guess. And then I found Tipu Bhai and Babna Bhai and Kamal Bhai. They were so supportive. Nice. Oh, wait a second. That's what I meant with the makeup artist. Can we stop at that moment? Maybe. Right here. They braided his hair 2 hours long. You know what I think is interesting? You know, he's missing hair right here, and I'm doing this as well. I wear like the hair short, but he's not doing it. And with these braids, it actually looks impressive. And that is pretty cool. That is pretty cool. I've never thought that this could work. And I didn't notice this in the performance actually. But it looks cool, man. He was wearing a hat. Bro, he's wearing a hat in the performance. Bro. Hey, I feel that, man. Hey, one day I wear slick back. I'm telling you, I make longer hair. All my hair will go to the back. I will do the slick back move. I'm telling you, this. I'm planning on this. And then I will sit here in the reaction without my hat. Like without this. This will be on still, you know. খুবই মন খারাপ দুটো ঘটনার মধ্যে ঘটছে। একটা হলো গিয়ে যে আমরা যখন শুনতেছি বাবনা ভাই আসবেন, বাবনা ভাইয়ের আম্মা তখন কোমাতে, আমেরিকাতে। Oh no. And আর আরো দুঃখের বিষয়টা ঘটলো, যেটা হলো গিয়ে শুটিং এর 2 দিন আগে আমরা জানতে পারলাম যে টিপু ভাইয়ের আম্মা মারা গেছেন 26 মার্চ। Okay. I mean, this is of course what can happen, but 2 mothers at the same time, that is hard. The thing, I don't even know if I'm allowed to talk to this.
No, I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. But yeah, this is sad. This is sad. When you're doing something, such a great project, you're after doing 40 years with the bands, not all of their members, but 40 years of this band, then you do the Coke Studio performance. You go on the big stage, and then this happens for two of the members. One mother in coma, one passing away. The shadow is back. I mean, yeah. মারা গেলেন that's আম্মা sad. তা 27শে মার্চ আবার রেকর্ডিং দেওয়া হলো। এখন আসলে মানসিক অবস্থা তখন একেবারেই ভালো ছিল না। Of course. এখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নাই। এই বছরের 6 জুন আমরা 40 বছরে পা রাখবো। আসলে এই যে 40 ইয়ার্স হয়েছে এটা আসলে এমনি হয়নি। আসলে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার ফল। যত কারেন্ট মেম্বার, এক্স মেম্বার আছে, ফ্যামিলি মেম্বার আছে, সবার সাহায্য সহযোগিতায় কিন্তু আমরা এতদূর আসতে পেরেছি, এখনো কন্টিনিউ করছি। থমকে দাঁড়িয়েছে মহাকাল এখানে আহা 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 Oh, that last story there was so sad. That is dramatic. He was not really ready to do this recording one day after his mother passing away. And he still did this. He still went out there for the people. That's kind of heroic. I mean, imagine like... No, better not imagine. It's gonna make many people sad. I reacted on Ma by James, by the way. I just want to say this because I know this was one of my viral reactions for a good reason. Ma from James. Man, crazy stuff. Crazy stuff, man. We got a long reaction today. I'm just saying. If you want to check out some music from myself, I'm a German rapper, you can do this right here. Yeah, maybe you want to see that. A little bit of music. And right above you can find my reaction on Ma by James. Maybe that's kind of fitting in this moment. I was thinking about putting this right here just in the moment. You can follow me on Instagram and Facebook if you want to, and I'm out.